aaway aaway where is or where are baro learn baro ku jiraa oo ku jirtaa means Hello guys, in this video, me and you are gonna learn together saying where is or where are in Somali language. By the end of this video, you will be able to use where is or where are as the easiest way in Somali. In this tutorial, it's a very short part of a long 1-hour live class on Zoom. So, if you're interested to book, you can get any info on the description below. And if you're new here, make sure to subscribe to support the Somali language. Say with me, I will read very slowly. Aaway, aaway. Where is or where are? Aaway, aaway hanad. Aaway hanad. Hanad aaway. Hanad aaway. Waakan, waakan. Aaway Salma. Aaway Salma. Salma aaway. Salma aaway. Waatan. Waatan. Aaway qalinka. Aaway qalinka. Miiska ayuu saaran yahay. Miiska ayuu saaran yahay. Baro learn. Baro ku jiraa oo ku jirtaa means in. Joogaa oo joogtaa means at. Kor saaran yahay oo kor saaran tahay means on. Ku hoos jiraa oo ku hoos jirtaa means under. Let's learn some words so that we can make where is plus some word. Erayo, erayo. Walaal, walaalka. Walaasha, walaasha. Qol, qolka. School, schoolka. Mobile, mobilka. Miis, miiska. Firinjeer, firinjeerka. Boorso, boorsada. Qalin, qalinka. Kursi, kursiga. Lacag, lacagta. Now, let's make some examples. Aaway walaalkaa. Wuxuu ku jiraa qolka. Aaway walaashaa. Waxay ku jirtaa qolka. Aaway Cali. Wuxuu joogaa iskuulka. Aaway Raxmo. Waxay joogtaa iskuulka. So you see, the male joogaa and wuxuu. Wuxuu means he. Joogaa is at schoolka, the school. Waxay means she. Joogtaa is the female and schoolka is the school. Aaway mobilka. Wuxuu kor saaran yahay miiska. Wuxuu kor saaran yahay miiska. Aaway boorsada. Waxay kor saaran tahay firinjeerka. So you see, kor saaran yahay, it's for male, like mobile. Kan waa mobile. So mobile is a male name or masculine name. Borso, kor saaran tahay. That means borso in Somali is a feminine name. Tan waa borso. Aaway qalinka. Wuxuu ku hoos jiraa kursiga. Aaway lacagta. Waxay ku hoos jirtaa boorsada. Aaway Kaamil. Wuxuu joogaa maqaayadda. Aaway Abzi. Wuxuu ku jiraa xafiiska. Aaway Raxmo. Waxay ku jirtaa jikada. Aaway Sahal. Wuxuu ku jiraa fasalka. Aaway Xuseen. Wuxuu ku jiraa shaqada. Aaway Safiyo. Waxay joogtaa maktabadda. That's all for this short tutorial. If you want to learn more, just enroll my 1-hour live class course. And all info about me you can check on my description. See you in the course.